watu wawili wamejifunika blanket moja, usiongee juu yao. Sasa una forgive mwenzako kama amekosea, mnaiongea na then ukiforgiviwa na wewe usifanye tena hiyo, usirudie tena, unaforgiviwa, unarudia, unaforgiviwa. Ukipigiwa simu ushiki, lakini maybe ni emergency. Mari si kumaanisha ati usiende sherehe na marafiki zako. Hapana, it does not mean so. Meza karibu na Bwana Simon Kabu, a CEO, a founder, executive, one of the top leading tourist agency. Kama sijakosea, one of the best in 254. Bwana Simon Bonfire Adventures, mambo vipi? Poa sana, jabo. Yes. Right, Samo, ni masaa ya lunch na umetupatia few minutes kuweza kuzungumza nawe. One of the reason nazungumza naye na reach out kwako kwa sababu swala ya ndoa, swala ya marriage ni kitu ambayo wewe umekaa kwenye ndoa, umejivunia, umeona matunda ya ndoa. Matunda ya ndoa ni kupata family. Na umekuwa kwenye game more than 10 years na wife, kama sijakosea, CEO ama MD. Yes, Sarah Kabu. Umekuwa kwenye ndoa for the longest time na nimekuja kwako kuweza kuzungumza naye, unipatie wasia kidogo. Unikumbushe maybe them days, ile siku yako ya harusi na challenges vipi kwa maisha. Wakirusha sahani unarusha ngumi ama unavumilia? Sasa okay, maneno ya ndoa ni ngumu. Unasikia watu wanasemanga watu wawili wamejifunika blanket moja, usiongee juu yao. Sasa kwa sababu there is the emotive part of it, but ndoa ni tamu. Ninasema hivyo kwa sababu kama mimi tunafanya kazi na bibi yangu Sarah, na tunatembea na yeye everywhere, most places that I travel. So you feel you just need to understand each other, kusameheana, because usiingie kwa ndoa ukifikiria mwenzako atakosea. But akikosea, how do you handle it? Kuna hiyo kusameheana. Kuna unasikianga tu watu wanasemanga the people who pray together stays together. Siku hizi tunasema the people who travel together stays together. Yes, sasa because nikwambie kitu, kama sasa watu wakiendelea tu kubarikiwa na Mungu, kuna zile challenges wanakuanga nazo. Una get marafiki wengine, you can afford whatever unge afford. Ukiwa unaonanga watu waki drive, bibi ameangalia pande hii, bwana na Eddie ana drive, unaonanga hivyo kwa traffic. Sasa the more mnaenda mkibarikiwa, mnakuta sasa mko na magari mbili, so si lazima muende kwa gari moja. Mko na nyumba maybe iko na bedrooms mingi, so ni kumaanisha but sasa ile mko together unakuta mnaweza ongea, kukifanyika kitu unaweza ongea, na that communication ndio the most important thing kwa ndoa. Hakuna kitu ingine. Communication, understanding each other, communication, na kusoma hizo una forgive mwenzako kama amekosea, mnaiongea, na then ukiforgiviwa na wewe usifanye tena hiyo, usirudie tena, unaforgiviwa, unarudia, unaforgiviwa. So ningetaka kuambia watu, communication is the key, because most of the things that watu wanakosanianga sana si hizi vitu kubwa, ni kitu kidogo. Unasikia watu wengine wanakosania ati umefinya dawa namna gani. Unasikia watu wakikwambia, I'm sure ushasikia watasema ati umefinya dawa ya meno pande gani. Imagine dawa ya meno. Unataka kukosania vitu kama hizo. So but mkiunderstandiana itakuwa better. Now you've mentioned very critical important point. You said communication is very very key. Now to your understanding, because sisi wanaume ni watu ambao tunazunguka, saa zingine simu inaisha moto, saa zingine tuko na vijana kidogo tunapiga 1 2 3. Unajua hii kutrakiwa, hii kuwekewa CCTV uko unafanya. Unajua kuna zile communication zingine, niambie sukari imeisha nikutumie uende ununue. But huwezi fika kwenye supermarket uniambie tununue tena nini. Uko wapi, unarudi saa ngapi? Nikitoka kama wanaume nafaa kutoka. Communication nyingine ni ya utiaji. Inategemea. Unajua marriage is an open book. Open book inamaanisha that kama hata mimi hata nikienda sherehe na marafiki zangu, mimi nasemanga tunaenda sherehe na marafiki zangu na maybe niko pahali fulani, so in case sometimes kuna emergency zinaweza tokea, ushaipigia mtu wako na deni yako, unaona hachiki simu na maybe ni biashara unamtafutia. You see, sasa the same case,
unaona kama huko umesema ni wapi unaenda ama whatever, unakuta ukipigiwa simu ushiki, lakini maybe ni emergency. So anywhere huko wewe tu shika simu useme niko hapa na niko hapo hivyo tu. Si mari si kumaanisha ati usiende sherehe na marafiki zako, hapana, it does not mean so. It means sometimes unaweza kuwa uko na mpenzi wako ama your spouse, mnaenda, it's not always that you'll be together. When you are wherever you are, you can update a person, umwambie niko pahali fulani, hivyo tu, because ushaisikia cases where somebody has been involved in an accident, ako pahali na spouse wake anapitia hapo, because unajua maybe ulikuwa unasema uko Nakuru, lakini mtu anaona gari Mombasa road imefanana, but because wewe uko Nakuru, mtu afikiri ati ni uko Mombasa road, anakupita, then ndio alikuwa anakuja kujua. Kwa hivyo ile gari niliona pahali fulani ilikuwa ya my spouse, imagine, you see. Are there boundaries in marriage? Because now communication you've mentioned very clearly is very key. Now kuna zile boundaries, kuna respect pale, kuna smartphone. Ndoa mingi zimepitia smartphone na ndoa mingi zimevunjwa kupitia smartphone. Kuna boundaries. Simu yako for example, is your spouse, our MD allowed? Maybe umempatia fursa ya kushika simu, because kuna watu ambao wanasema heri niweke password 100 ama nikiingia kwa nyumba nazima simu. Sasa ile natoka kwa nyumba niko na peace of mind na wacha simu yangu sizimi. Iko tu hapo, ukitaka kuangalia uangalie. Because haina kitu atinaficha. But kuna watu hawapendi simu zao ziangaliwe. Kama mpenzi wako ama your spouse hapendi simu yake, wachana tu nayo. Because I have seen and I have heard a lot of people wamekosania juu ya simu. So me I would like to say, if you feel you don't want iangaliwe, wachana tu nayo. Because sometimes people might mistake many other things. So you might honor mtu amekutumia message, a lot of it, a message, but maybe it didn't mean the way you thought it meant. Na sasa hiyo ifanye mkosane, mwanze vitu mbaya. So afadhali tu uachane tu nayo. Yes. Me, that's what I would advise people. But kama the spouse anaweka simu hapo na anataka uangalie, si atakupatia tu na akuonyeshe. Yes. So you advise people to stay away from someone's phone? Depending on this is case by case. Kuna those people who don't have an issue, mtu mwingine kuangalia simu yao. Kuna mtu mwingine maybe hapendi. Whatever your spouse unaona anapenda ama hapendi, just go by it. If anataka uangalia, saa ingine tu kama mimi, saa ingine tunaangalia kama messages zangu na Sara. We check sometimes. But hakuna kitu, hata maybe kuna watu tu wameandika tu vitu tu. But unajua sometimes huyo mtu anajua that kama kuna watu wanakuandikia ni kumaanisha hata na wewe you are still sticking to her ama to him, ni kumaanisha that is huyo mtu ndiye the best ama good. Okay. Now Saimu, unajua watu wakianza kuishi ndoa, I remember hata your first year on marriage there were so many challenges. Na wakati mlianza maybe ndoto inakuwa pale, maybe dreams ziko pale, una work hard, unasema wife, one day tuta live a better day, tuta change our environment, so tutaenda the best schools. Na wakati watu wana grow, maybe utapata couples wanakuwa famous, wanakuwa wakubwa, wanapata mali, and then unapata wana end up ku split. I think you see what wazungu walisema is that money makes the person the true self ya mtu ionekane. What am I trying to say? Kuna vile hata Biblia yenyewe ama the God has said, man love your spouse and the lady submit to, and respect. Kuna vile hata Biblia imesema, getting money does not mean that you should not respect each other. Getting whatever uko nayo does not mean that sasa ukue the opposite of what. They are the basic things that marriage should, the ideal things, whether there is money or not. There should be respect, there should be love, there should be submission. All those things, when they are there, regardless to the status in the society, kila kitu itakuwa sawa. And I said, above all, it's good to communicate on any other
on in everything that inafanyika muna communicate, because sometimes you can find the wife is a president and I need aende kwingine na kwingine na kwingine. What happens in such a case? So the man is the first, I don't know whether it's not the first lady, the first man. So utakuta yeye na sasa president ana need after that, si anaenda anapikia bwana who is not the president. Imagine. So regardless, if there is respect, submission, and communication, and all that, and love, vitu zote zitakuwa sawa. There is a high rate of single mothers in our country, high rate of divorce. Simon, maybe you can share with us. Is it people are greedy? Are people selfish? Is it money? Why are guys cheating on marriages? I would not have an answer to that, because I don't know for the cheating. I don't know, but I said maybe my own opinion, which might not be right, is that you see the generation that is here now, ile inawana, which is that generation, maybe ni watu wale at one particular point hawakuwa walilelewa na parents who are middle class, walikuwa hawa si kama sisi tulikuwa tunafanyishwa kazi that time, unalelewa na community where mzazi mmoja akipata unafanya kitu anakuchapa na si mama yako. But I think the people who are getting married right now, they are the people who were born the time, the time usichape mtoto kababa na, ile wanaitwa baba ama mami, that particular time. So they didn't have a lot of hawakuelewa vitu mingi, hawakulelewa na the society as the way ungechapwa na kila. Kuna time watoto hawakuanza kuchapwa. Maybe this is you people now, wale watu hawakuchapwa. So when you guys get married, that time the parents, because they were busy looking for money, the only thing parents did is to give those kids everything, so that watoe ile reason, ile guilt wanaona they are not there for the kids. Sawa wanawapatia kids everything. When that kids grow, sasa ameoa, sasa then unamdeny, unamwambia sikupendi ama whatever, ama unamuitisha kitu, those kids were used to be served. Sasa nyinyi, so ni kumaanisha you want to be served everywhere. You are not a servant, but you want other people to act as servants. So I think that is what is making most people not be able to understand each other. Then you cannot comprehend when mtu anakwambia no. The generation that hayabiwi no. I think that is what is happening. Then as people get money, there's internet, social media. People now can see other people, how they behave, and people can train each other. Unataka kukaa life ya mtu mwingine, all that combined. People don't want to filter, and the internet has given people a lot of information. That information, I think, people do not know what to take or what to discard. When you take it wholesomely, unakuta, I think that's why many people wanakuwa deceived by the social media. You want to live like a Kardashian for sake of discussion, but sasa the way wanaishi, we want to live like that. But what people do not know is that social media is that the good part and the bad part. All right, as we wind up now, Saimo, few last questions just to ask. One, kuna ile kwa ndoa, kuna ile kuvutana, unaamka asubuhi tu kuongeleshwa, kuna ngumi, kuna matusi. Wanasema siri ya bedroom haiweki wazi kwa watu. Tumeona watu wanaweka, they coming out saying huyu ananiongelesha vibaya, huyu mimi namuacha. Simon, wewe from your experience, what do you recommend for couples to do to keep the marriage life going? Because ukikosana na mtu wako imanishi mmekosana for good. My take and what I would wish other people to do is that when mukikosana, there's the good life that you are supposed to portray. It's good to give, and as I'm saying, it's good to show the positivity of everything, including marriage. But if there is a challenge somewhere, please don't show it online, because sometimes watu wamejifunika blanket moja, maneno yao ni ngumu, and marriages has, as any other part of life, has ups and downs. So
when there's that down and up, kuna zile vitu you don't, because some people are okay, there are so many, some people, how do I say it, they are they have motivated many other people, you see, they are icons in the society. So, and they, many people believe in them. So it means you might make people feel that things are not as good. And hakuna pahali hakuna challenges zake. Just handle the challenges, then muendelee, because there is what you need to, you need at least to motivate the other people, upcoming people in marriages. Yes. Thank you, Simon, so much for your time. And then maybe just to ask you, kusimp kwa ndoa ni mbaya? Kukaliwa, mwanaume kukaliwa. Sijui kaa kuna hiyo kitu naita kukaliwa, because you know, when you go out of here, you go to, like now to Europe, because you cannot afford a nanny. Unakuta na watu wanafanya kazi zingine na shift, unakuta a man cooks, na si ati ni mbaya. I think there's still the African culture that is there, which is still good. So we need to blend the two, because many ladies here would feel bad, like Sarah hawezi taka niende nipike, hawezi taka, yeye anataka kuserve bwana, you know, it is her, that's what she wants. You see, now I would want to go and cook. It's not a, yes, but maybe nichome kanyama, but see ati siwezi pika, I can cook. But now, because what most African ladies feel is, I want to feed my man, mimi nimpikie na nipatie chakula. If that is okay, it's still okay, but si ati ni kukaliwa. And saa ingine when things are not working, let me tell you, it's good mutoke for your normal self. Why am I saying that? When you are in your normal location, it's difficult for you to sort things. But kama sasa unajua bonfire kuna kitu inaitwa okoadoa, which is squeeze imeshika sana, because watu wanatuambia please nataka kuokoa doa, na tunawapeleka. Because why am I saying that? Sometimes when you go for a holiday, maybe kila mtu akona gari yake, so unatumia gari yako, unatoka biashara zake hivyo, so you are not even there to communicate. But when you go, like wherever you go, you go to Mombasa, or you go to Zanzibar, you go to Dubai, wherever you go kuokoa doa, itabidi mulale kitanda moja. Hapo kwa kitanda moja, si ndio mtu ataguza mwingine hivi asikie kajoto, by asubuhi whatever pressure was there sitakuwa imeisha. Yes, when you do that 3-4 days, mkirudi mko mabesti tena, and that's what makes it, apart from the normal working things, communication, so you need to consummate the marriage, lazima ikuwe consummated. So that's how unaona. Please, ningetaka kuuliza watu, kama uko na pressure ya ups and downs za hiyo, please, ka holiday tu kadogo kaokoa doa, it's very important. We have seen it work. Usiseme ati uende ukakunywe pombe na mabeste wako, na huyu mwingine aende sherehe na mabeste wake. What will happen? You'll never be able to sort that thing. But mkienda pahali, mwende muongee, different environment for the normal one. You know that different environment you know when you go somewhere, you know I'm not a doctor, but kuna hiyo kitu ina drop yako kwa kichwa, inaitwa dopamine ama something like that, ile hormone ya kufurahi. So mkienda hapo mfurahi hivyo, then mnaendelea. Yes. All right, Simon, marriage in one word? Marriage is sweet. You don't regret getting married? No. Hapana, I would not. Why not? Why? I would never regret getting married. It has ups and downs, as normal, as human as it can get. Sawa. But it is very, very sweet. Look for positivity in marriage. Look for the strengths of the person. The weaknesses zile ziko which are there and are expected to be there, hizo zitoe na zingine ignore. Sawa. Opportunities, grab them. Then any threat, you eliminate, and you are good to go. Right, you've heard it from Simon. Sijui utakuwa tuongeze hapo kwa title counselor kidogo. Hapana. Hiyo tu nimesema because I have been in, now it is 14 years in
marriage. That's like kusema ati you see people think people expect their spouses like wamedropiwa from heaven. No, people have challenges, they have weaknesses, they have strengths. Hivyo tu ninasema let's exploit that. Right, thank you so much Simon. We've managed to talk to Simon. Ametufundisha mambo mbili moja tatu. Na if you're planning to get you to marriage, take your time. Get hiyo kidogo msuko, mnangangania remote kidogo. Kuna okoa ndoa na Simon. Toka mwende mahali mkae mzungumze na mtaenjoy matunda ya ndoa. Na yule ambao anatutazama kwa mara ya kwanza, tuambie hapo kwenye comment umeweza kujifunza nini, muongea nini. Na Simon ambaye ameshare na sisi wasia 14 years in marriage sio kitu ya mchezo, unamwambia nini? Shukran sana kuitazama Sauti TV na SPM Buys. Shukran sana.